Siku moja Busia italipuka na mtaamini macho yenu. Matako yako tuoma. All right, welcome back to this channel. My name is Dave and this is Dave Media. They say a picture is worth 1,000 words, but in Busia, a single coffin spoke volumes. Thousands of residents united in grief paralyzed the Busia-Kisumu highway. The air was thick with the tears, dust and defiant demand for answers. This wasn't just a funeral procession, it was an eruption, a community processing the unthinkable, escorting the lifeless body of 29-year-old Frederick Odhiambo, popularly known as Papa, to his final resting place after a fatal police bullet that took his life. To understand why the ground shook in Busia, you have to understand who Papa was. He wasn't just a statistic. He was a vibrant youth leader and a trusted aide to Busia women representative Catherine Omanyo. To his friends, Papa was the guy who fought for the youth. To his family, Papa was a pillar. But on May 19th, everything changed. A wave of nationwide protests over soaring fuel prices and political unrest swept across several towns, Busia included. In Busia, tension boiled over, culminating in an angry clash outside the Busia police station. When the smoke cleared, 2 people were dead, and Papa was one of them. But this is where the deep dive reveals a complex web of conflicting stories. How exactly did Papa die? On one side, public anger linked his death directly to the fuel protests, claiming he was cut down while simply raising his voice for the community. But a completely different, heartbreaking narrative emerged from his employer, Catherine Omanyo. Omanyo denied that Papa was part of the demonstrations. According to her, Papa was a casualty of horrific circumstances, shot on his way home after doing what any loving husband will do, taking his pregnant wife to the hospital. Meanwhile, authorities claimed officers were forced to open fire to prevent the crowd from storming the station and looting local businesses. 2 very different stories, but the outcome remains tragically identical. A young life gone and a pregnant widow left behind. Naitwa Charles Odhiambo Lale. Hiyo ni kijana wangu. Tarehe 19 alikuwa hospitali, alikuwa anashughulikia bibi yake. Sasa kwa vitu zingine kwa kuna hospitali. Alienda kuangalia hizo vitu kwa chemistry zingine. Takapatikana na askari kamtwanga risasi. Sasa sikujua makosa gani walitwanga risasi. Kwa majina ni George Jaoko. Mimi ndio mjomba wa Papa. Kama familia tumekubali imefanyika, lakini kwa roho yetu hatujatulia. Hatujatulia kwa sababu mtoto wetu ameuawa kwa njia isiyofaa. Mtoto wetu alikuwa na mke wake kwa hospitali akienda kujifungua, na alikuwa na shughuli ya kushughulikia bibi yake, manake kuna baadhi ya bidhaa zikuwa kwa hospitali. Akaenda kwa chemistry kutafuta na akakutana huko na mauti. Kwa hivyo kitu tunasema kama familia, kama msemaji wa familia, ni ya kwamba sisi tunatafuta haki ya mtoto wetu. Tunatafuta haki. Manake hakukuwa kwa maandamano. Alikuwa anashughulikia mke wake. Mpaka saizi tunaongea mke yake baada yako kwa hospitali alifanyiwa operation. Lakini mwili tumekuja kuona hapa, na tunashukuru ya kwamba IPOA wameshatufikia, na tunataka haki mtoto wetu apate. Sisi kama familia ndio roho yetu itatulia.
kwa sababu mtoto wetu aliuawa kinyama bila makosa. Kwa hivyo kama familia sisi tunatafuta haki na tunakaribisha mtu yoyote ambaye atatuendesha, atatuelekeza kupata haki ya mtoto yetu kama familia. Asante. The tensions that had been simmering for weeks finally boiled over on the day of the burial. As family and friends escorted the body, grief mutated into pure political defiance. The procession didn't just pass through, it took over Busia. The highway was blocked. The walls of the county assembly rattled with chants. The local leadership faced the full wrath of an unforgiving crowd, with the local leaders warning that the political ground in Busia had permanently shifted. The message from the youth on the streets was very clear, raw and crystal clear. We are tired of the silence. We want accountability. As Papa is finally laid to rest in the soil of Busia, the dirt may cover his casket, but it will not bury the questions left behind. Leaders are calling for deep investigations, and the community vows not to forget. Was it a stray bullet, excessive force, or a tragic case of being in the wrong place at the wrong time? One thing is certain, Busia has spoken and Kenya is listening. Siku moja Busia italipuka na mtaamini macho yenu. Wewe unajua kwa nini sisi huwa tutoroki? Mkitupiga marisasi hapa mnajua kwa nini huwa tutoroki? Kwa sababu tunaogopa kitu baya tunaweza fanya na imalize watu, lakini mnaona mnatusukuma, mnatamani fanyike na itafanyika. Naona kama kuna history unatamani kuandika, na hiyo history utaiandika. Hii history siku moja utaiandika, vitabu zitasomwa. Siku moja hii Busia italipuka na watu mtakuwa mnaona kijana unaogopa kijana mdogo. Ndio hizo wameanza, shule zinachomwa na hakuna kenye mnafanya, shule zinachomwa. Sasa next, haujui nini katendeka. What do you think needs to happen for real police accountability to take a root in our communities? Let me know in the comments below, and let Papa rest in peace. If you want to stay updated on this story and more deep dives into the issues shaping our nation, hit that subscribe button, turn on notification bell, and share this video to your loved ones. Until next time, see you in the next video. Goodbye.